Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the second subtopic, which is empirical and molecular formula. So let's have a look at the learning outcome for this lesson. So by the end of this lesson, you should be able to define the terms empirical and molecular formula, and then you are going to determine the empirical and molecular formula from mass composition and also combustion data. Okay, so let's have a look first at the definition of empirical and also molecular formula. So empirical formula is defined as a chemical formula that shows the simplest whole number ratio. Okay, it has to be whole number ratio, and simplest pula tu, okay, simplest of all elements in a molecule. Okay, and then kalau molecular formula pula, molecular formula is a formula that shows the actual number of atoms of each element in a molecule. Okay, so for example, let's say kita punya molecular formula ni kan, let's say kita ada atom X dengan Y lah. So let's say X kita adalah 3, Y kita adalah 6. X 3, Y 6. So this is the molecular formula. Therefore, kalau empirical formula kita pula, dia akan jadi agak-agak apa? Macam mana kita nak simplifykan daripada X 3, Y 6 tu? So 3 dengan 6 tu, dua-dua value tu kita boleh divide by 3 kan? Therefore, the simplest whole number ratio for the X, Y kat sini adalah X, Y 2. Okay, so betul kan? Betul. Okay, jadi yang atas ni adalah simplest whole number ratio, whereby you cannot simplify dah lagi the ratio between X and Y. Okay, memang ini dah paling simplest one dah. Meanwhile, kalau ini pula the actual number of the atoms yang ada dalam molecule tersebut. Okay, so itu beza antara empirical and also molecular formula. So it is very important, the key points kat sini kalau untuk empirical formula, it is the simplest whole number ratio. Meanwhile, untuk molecular formula pula adalah actual number of atoms. Okay, so next, kita pergi pula kepada apa relationship antara empirical formula and also molecular formula. Okay, so the relationship between empirical formula and molecular formula is basically the molecular formula is equals to N darab dengan empirical formula, whereby value N dekat sini adalah bersamaan dengan molar mass. So molar mass ni adalah yang datang daripada molecular formula punya molecular formula lah, daripada the actual number of atoms. Meanwhile, empirical formula mass ni adalah daripada yang simplest whole number ratio tu nanti. Okay, so cara kira molar mass kamu dah pandai kan? Okay, so nanti kita tengok macam mana kita nak guna pakai relationship ni, nak cari value N tu. Okay, so untuk mass composition, so ada dua tadi kan, kita akan try to determine empirical formula daripada dua jenis data. One is mass composition, another one is combustion data. However, untuk mass composition, Miss bahagikan kepada lagi dua. Okay, so in this video kita akan cover yang pasal mass composition lah. So the first one is to calculate the empirical formula from the masses of constituents. Okay, jadi ni very simple, yang ni paling senang sebenarnya. Okay, kenapa senang? Let's have a look at the question first. So 18.3 gram sample. Okay, ini adalah mass untuk sample of hydrated compound contain 4 gram of calcium, 7.1 gram of chlorine and 7.2 gram of water. And then you need to calculate the empirical formula. Okay, so ada 4 jenis data dekat sini. Okay, one is the data untuk mass of sample. Okay, kadang-kadang kita boleh guna yang ni, kadang-kadang tak perlu, depends. Okay, tapi always double check that data-data yang lain pula. So dalam kita punya hydrated compound ni ada 3 benda, which is calcium, chlorine and water. Okay, so water tu dia ambil as a whole lah H2O. Dia tak asingkan H dengan O tu, dia ambil H2O tu as a whole. So since kita tahu ada 3 benda ni, so berat 3 benda ni sepatutnya bersamaan dengan 18.3 gram. So always double check lah. Okay, always double check, because sometimes mungkin dia bagi mass of calcium, mass of chlorine, and then they mention about ada water, but then dia tak bagi tahu mass of water tu. So you can calculate the mass of water actually by using the mass of sample here minus dengan mass of calcium dengan chlorine, you get the mass of water.
Okay, so you need to know when to use the mass of sample. Okay, so we know that in this particular hydrated compound, it contains of calcium, which kamu tak tahu berapa banyak kalsium yang ada. Okay, and then it contains chlorine, which kamu tak tahu juga, so Miss bagi another value lah dekat situ. Okay, and then you have water. So water ni konsep dia berbeza sikit. Water kalau hydrated compound tu, water punya nak tahu berapa banyak, kita tengok yang value depan tu kan. So macam ni. Okay, so now we need to determine the value of x, y, z lah. So how do we use the data given here? Okay, so kita akan guna Mamora table. Okay, Mamora table. So kita tengok lepas ni apa benda Mamora table ni. Okay, so by using the table, okay, so ini yang table yang kita boleh sediakan. So yang atas sekali ni adalah kita letak elemen yang ada. So in this case kita ada calcium, chlorine and water tu kita ambil as a group. So kita letak water kat sini. Okay, and then Mamora kan. So Mamora is basically Ma is mass. Okay, but class please take note that you need to put the unit dekat sini. Okay, letak unit kat sini so that you don't have to write down the unit here. Okay, so make sure the unit is in gram. Okay, and then mole stands for moles, number of moles sebenarnya. Okay, and then the next one, ra is actually ratio. Okay, so by using the Mamora table, you'll be able to determine the empirical formula. Okay, so basically masukkan all the data given to you just now lah. So calcium we have 4 gram, chlorine we have 7.1, water we have 7.2, and then moles kan, moles is basically mass divided by molar mass. Okay, so molar mass nak dapat daripada mana? You can use your RAM table to determine that. So calcium, since mass dia 4, and then cari dia punya molar mass which is 40, therefore you get 0.10 dekat sini. Okay, one thing yang Miss lupa nak mention in previous video waktu kamu belajar pasal mole, Miss lupa nak pesan, during calculation class, you need, selagi kamu bukan dekat final answer, selagi kamu tengah ongoing punya calculation, you need to use at least 4 decimal points, at least. Kadang-kadang Miss akan guna 5, depends. Okay, but in this case, if you put in your calculator, memang kamu akan dapat 0.1 je sebenarnya. Okay, so tak payahlah letak 0.1000. Okay, tak perlu. Okay, tapi bila kadang-kadang ada sampai 5, 6, 7 value kat belakang tu kan, so ambil at least 4 decimal places. Okay, later on kita akan jumpa contoh yang macam tu lah, yang ada 4 decimal places, but for now kita just tengok ada contoh yang 2 decimal places je lah. Okay, and then tunjukkan calculation kamu. Jangan calculation tu dalam calculator lepas tu kamu terus letak value number of mole dalam table ni. No. Okay, you have to show your calculation. Okay, kamu ingat kamu hantar calculator tu dekat orang yang marking kertas kamu nanti? No. Okay, so you need to show your calculation here. So this one here is mass of chlorine divided by the atomic mass of chlorine. Okay, molar mass of chlorine, so you get 0.2. And water pula 7.2 divided by 18 lah. 18 ni H2O punya molar mass. Okay, so we get 0.40. Okay, so now we are going into the third one, which is the ratio. We need to look for simplest ratio. Remember just now, empirical formula. Empirical formula is a chemical formula with the simplest whole number ratio kan? It needs to be whole number ratio. So make sure the whole number. Okay, so how do we get the ratio? Basically, you ambil yang number of mole tu tadi, divide by the smallest mole yang antara semua elemen yang kamu ada. So kat sini kita ada 0.1, 0.2, 0.4. So the smallest one is 0.1. Therefore, all the values here dividekan dengan 0.1, then you get the ratio. Okay, again, you need to show the calculation. Okay, show the calculation please. So 0.1 divide by 0.1 jadi 1 lah. Nombor yang sama kan, kita divide, so dapat sama. And then the next one, 0.2 divide by 0.1, you get 2. Okay, and then the last one, 0.4 divide by 0.1, you get 4. Basically,
value yang kamu dapat adalah 1 untuk kalsium, 2 untuk klorin and 4 untuk water. Okay, please jangan stop dekat situ. Okay, buat ayat conclusion. Basically, empirical formula adalah bersamaan dengan CaCl2 and then sebab hydrated compound a bit different kan, so kamu guna yang titik ni dan letak 4H2O. Okay, so misalkan letak therefore punya simbol ni untuk tunjukkan kita dah jumpa the empirical formula. Okay, so settle. Very simple kan. Okay, jadi kita tengok pula what if kita pakai percentage composition by mass. Okay, so instead of dia bagi dekat kamu value mass yang specific, given to you adalah dalam bentuk percentage. And bila dia bagi dalam percentage ni, usually sepatutnya total all percentage of each element akan jadi 100%. Okay, so let's have a look at this. So you have ascorbic acid, which is a vitamin C. So it cures scurvy and may help prevent the common cold. So it is composed of 40.92 carbon, 4.58 hydrogen and 54.50 oxygen by mass. So the molar mass of ascorbic acid is 176 gram per mole. So determine the empirical formula and molecular formula. Okay, so ada dua soalan dekat sini. One is to determine the empirical formula. Okay, another one is to determine the molecular formula. Okay, so class, first thing kita kena buat adalah extract out all the info given to you. Okay, so what you have is 40.92% carbon, and then you have 4.58% hydrogen, and you have 54.5% of oxygen. And another info given to you is molar mass. Okay, molar mass of the vitamin C adalah bersamaan dengan 176 gram per mole. So kenapa dia bagi molar mass ni? Sebab molar mass ni nanti akan membantu untuk cari molecular formula. Okay? Tapi untuk yang percentage ni pula akan bantu kamu untuk cari empirical formula dahulu. Itu first thing yang kamu kena buat. Okay? Jadi sebelum kamu guna Mamora table, so again kita akan guna Mamora table, always double check lah whether the total percentage is actually 100% or not. Kalau dia tak 100%, let's say dia 99% macam tu, anggap okey jatuh sebenarnya, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau dia macam bila kamu total up, kamu ada baru like 70%, bermaksud baki tu ada something else. Okay, mungkin dia dah mention lah macam tu. Okay, tapi in this case somehow kalau kamu kira nanti, you'll get that the total for the percentage of carbon, hydrogen, oxygen is 100%. Okay, and then kita akan proceed with Mamora table. However class, ada satu benda yang kamu kena mention sebelum kamu letak sebelum kamu guna Mamora table, because we are using percentage class. So apa yang kamu kena cakap adalah this one. This particular statement here is very important if you are given mass percentage. Okay, you need to say that assume that the mass of ascorbic acid is 100 gram. Okay, so ni kalau dia specifically kita tahu ascorbic acid lah, or you can say that assume that the mass of sample is 100 gram. So this particular statement here is very important. Bermaksud nak katanya kalau kamu cakap assume 100 gram tu, bermaksud kalau ada 50% of something, bermaksud dia adalah 50 gram. Okay, sebab bila kita guna Mamora table, we are going to use mass dekat sini. So bila kamu dah tulis statement yang atas ni, bermaksud macam kita boleh convert percent tu sebenarnya bersamaan dengan gram, sama je dengan mass dia. Okay, and then next one, you just need to put the info given to you already. Okay, and then calculate the moles. Again, macam saya cakap tadi, you need to show your calculation class. Don't simply letak the final answer of the mole. And satu lagi apa pesanan yang tadi? Kena guna at least 4 decimal places. Okay, tapi kalau dah masuk calculator setakat ada 1, 2 ataupun 3, pakai je lah semua tu. Okay, so 40.92 divide by 12, so you get 3.41. Okay, and then 4.58 kita divide by hydrogen punya molar mass, which is 1, bermaksud kita akan dapat 4.58 juga. Okay, so please show the calculation kan. Okay, so 4.58 divide by 1 adalah bersamaan dengan 4.58. Okay, and then 54.5 divide by 16, you get 3.41. Mana datang 16 ni? This is the
molar mass of oxygen. Okay. And then simplest ratio. So, simplest ratio tadi kita cari the smallest mole kan. So, in this case, the smallest mole is both carbon dengan oxygen lah. So, tak apalah, ambil lah mana-mana. So, 3.41. So, again, show your calculation then. 3.41 divided by 3.41, you will get 1. 4.58 divided by 3.41, you get 1.33. And then oxygen dapat 1 jugalah. Okay, sama macam carbon tadi. Okay, but then class, in this case, our simplest ratio kita somehow, it is not in whole number. Kan? Kat sini kita ada 1, kat sini kita ada 1.33, sini kita ada 1. This one here, 1.33. Dia tak mendekati pun value 1 tu, dia agak jauh. Value yang mendekati 1 adalah apabila kita cakap plus minus 0.1 lah. Okay, plus minus 0.1, you can round off. Tapi kalau 1.33, kamu tak boleh round off. Okay, don't simply round off. So, macam mana kita nak dapatkan whole number? Meaning, kita kena darab 1.33 ni with a value supaya dia boleh jadi whole number. Okay, ataupun dia mendekati whole number dah. Okay, so basically class, apa yang kamu kena buat adalah, so 1.33 ni try darab 2. Kalau darab 2, kamu baru dapat 2.66. So, belum lagi mendekati whole number. Okay, masih lagi jauh. So, why not try darab dengan 3 then? So, kalau darab dengan 3, kamu akan dapat 3.99. So, 3.99 is very near to 4. So, yang tu kamu boleh round off kan. Tapi adakah 1.33 ni sahaja yang kita nak kena darab dengan 3? No. Okay, so yang nak kena darab dengan 3 adalah the whole thing. Okay, bermaksud 1 tu kena darab 3, 1.33 kena darab 3, yang 1 untuk oksigen tu pun kena darab 3 juga. Therefore, the whole number yang kamu akan dapat untuk carbon is 3. Hydrogen pula you get 4. Okay, basically 1.33 darab 3 sebenarnya adalah 3.99 kan. Tapi kita boleh round off terus, dia bersama dengan 4 lah sebenarnya. Okay, and oxygen pun 3 juga. Therefore, the empirical formula for ascorbic acid is C3H4O3. Okay, dah settle kah? Belum lagi kan? Kita dah jawab satu soalan, which is the empirical formula. Tapi kita nak kena jawab pula di molecular formula. Okay, so molecular formula tadi, relationship antara empirical formula dengan molecular formula adalah kita kena cari value N ni. Okay, where N is equals to the molar mass which has been given to you. Okay, and then you need to look for the empirical formula mass. So empirical formula tadi kamu dah jumpa, which is C3H4O3. So kamu boleh cari the mass of this empirical formula here. Okay, therefore 176, which has been given to you in the question, and then you need to calculate the molar mass of this one. So C3H4O3 ni, so kamu buatlah kat tepi. So yang ni empirical, kalau kamu nak buat dekat bahagian 88 ni pun, sebelum kamu jadikan di 88 pun okey je juga. Kiranya macam 176 divide by empirical formula mass adalah bersamaan dengan 3 darab 12, which is the carbon, tambah dengan 4 darab 1. 1 tu hydrogen punya mass, and then 3 darab oxygen punya mass. So this one you will get 88 to 90. Okay, so kamu boleh buat calculation ni dekat bahagian ni dahulu, and then baru kamu letak dia jadi equals to 176 divided by 88 pun okey je. Okay, so you will get 2. So sometimes kamu terus dapat a whole number lah tu, but sometimes kamu akan dapat yang macam 1.99 kah, 2.01 kah. Yang tu kamu boleh simply terus round off kan. Okay, dia jadi 2. So we now have the value of N. So macam mana kita nak cari molecular formula pula? Okay, so now we have the value of N. So how do we use the value of N to look for the molecular formula now? Okay, so the molecular formula is equals to C3H4O3 dalam kurungan, and then the value of N kita letak dekat sini. So kita dah ada value of N tadi kan, so we insert the value and then kita just darabkan lah. 3 darab 2, 4 darab 2, 3 darab 2. So now you have C6H8O6. So this is your molecular formula.
we're done. Okay, so now it's your turn. Okay, before you try this question, you need to take note that you must never round off values close to whole number in order to get a simplest ratio. Okay, macam yang Miss pesan tadi, macam dapat 1.33, you can't simply round it off to 1. No, okay, but multiply the value by a factor until we get a whole number. So kalau value tu pula is very close to the whole number, like plus minus 0.1, so it is allowed to round off the value. Okay, let's say macam kamu dapat 0.95, and then you can round it off to 1. Okay, if you get like 1.1 something, then you can round it off to 1. However, if it is like macam perpuluhan 25, okay, x tu can be any value lah. It might be 0, it might be 1, it might be 2. So kalau ada dapat x.33, kalau kamu ada dapat x.50, okay, or you get like x.67, or misalnya ada 4 ni je kot. Yes, I think ada 4 ni je. Okay, so if you get like 0.25, in order for you to get a whole number value, so faktor yang kamu boleh darabkan dengan adalah darab dengan 4. Okay, and kalau kamu dapat macam 0.33, tadi kita dah buat kan, so darab dengan 3. Okay, if you dapat 0.5, this one is very simple lah, kamu darab 2 aja kan. Okay, tapi be careful lah, I mean like kadang-kadang kamu tak terus dapat 0.5 something, maybe you dapat 0.49, itu dikira 0.50 lah, I mean perpuluhan 50 lah juga. Okay, boleh anggap kat situ. So kalau ini 67, kadang-kadang dapat 66 macam tu. So kalau ini pula darab dengan 3 juga. Okay, so ini faktor yang kamu kena darabkan dengan lah bila kamu dapat perpuluhan yang macam ni, perpuluhan 25, perpuluhan 33, perpuluhan 50 ataupun perpuluhan 67. You can't simply round it off. Okay, you need to multiply by a factor dahulu, then you get a whole number. Okay, so so now try this 3.0. Okay, so you can have a look at this question on your own. So very simple lah, this one you just need to use the Marmora table straight away. Okay, and then for 4.0 pula, so this one you are given dalam bentuk percentage, tapi yang ni dia ada a bit trick, I mean like dia ada tricky sikit dekat sini. So read it carefully, extract out all the info given to you dahulu, and then kamu tengok apa benda. Okay, tengok betul-betul dahulu, and then you can use the Marmora table. Tapi ingat tak tadi, if you are given a mass percentage, before kamu guna Marmora table tu, there's a one statement that you need to give first. So make sure you write it down before you use the Marmora table. Okay, and then you can look for the empirical formula of this substance. Okay, so basically class, in conclusion, if you are given a masses of constituents, so from the mass of element, what you can do next is, by using a molar mass, you can look for the moles of each element. Okay, and then daripada moles of each element pula, so use the smallest mole pula for you to look for the mole ratio. Okay, in order for you to get the simplest whole number ratio, and then you can look for the empirical formula. Okay, and always double check whether the simplest ratio is in whole number ataupun tidak. Okay, and kalau kamu diberi pula mass percentage of elements, okay, dia ada extra satu step je lah. Okay, the extra satu steps adalah you need to write down yang assume 100 gram sample tu. Okay, so kamu boleh dapat the mass of element, and then basically kamu guna Marmora table lah dekat sini sebenarnya. Okay, kamu ulang balik step yang kamu macam yang dekat atas tu. It's just that you need to write down yang assume 100 gram tu. Okay, so you can follow this flow here in order to get the empirical formula, and then later on kalau daripada empirical formula nak cari molecular formula, you can use yang relationship dia tu tadi. Okay, yang kena cari value n dahulu, and then you can see the relationship antara empirical formula dengan molecular formula. Alright, last kali kan. So do you know that your smile is contagious? So keep smiling,
Okay, so be the reason someone smiles today. Okay, bye. Annyeong.